Hello, so in today's class we'll begin the third module. So in third module we'll be looking into the application of integrals. So mainly we'll be seeing how to calculate area between two curves as an integral, um, and then we'll be seeing how to find the volume of solid of revolution, and then we'll see how to find the surface area of revolution. So these are some of the few important applications of the definite integral. So we'll look at these concepts in the third module. So in today's session, we will look into how an integral gives area between two curves. So let us first of all look at how did we obtain a definite integral. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് definite integral actually കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. So definite integral can be defined as a sum. So we will look at how do we get that sum. ഇനി ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ടു കർവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So here you are given a curve. So you can see a curve which is shown in blue color. So that denotes a curve y equal to fx, and the end points are a to b. So when you evaluate the integral a to b f of x dx, so the geometrical meaning of the integral is, so that is the area under the curve y equal to f of x from x equal to a to x equal to b. So above the x-axis and below the curve y equal to f of x between x equal to a and x equal to b. So the area you have that is defined as a definite integral, integral a to b f of x dx. This integral can be expressed as what is called a Riemann sum. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും what we do is we split them into what is called different subintervals. Okay. അപ്പം you have here interval from a to b. From a to b, so let us divide into different subintervals. So let a be x0, രണ്ടാമത്തെ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് x1, then you have x2, x3, say this is some xk star, so on. Okay, so you divide the interval ab into n subintervals. So this n subintervals will divide the area into, so you will get smaller areas. ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ you take the width of the rectangle as small as possible. So now take the point xk within each subinterval and find out f of xk into delta xk. Here you have this point xk star. അപ്പോൾ xk starലെ function value ഇതാണ് f of xk. So this point denotes the function value at xk star. So നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കർവിനുള്ളിലെ പോർഷൻ ആണ്. So when you find out the area of this rectangle, that will be delta xk into f of xk star. So where delta xk is the width of this small rectangle. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും ഓരോ സബ് ഇന്റർവെല്ലിലും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക. സോ ഹിയർ take say x1 star, then x2 star, x3 star, so on. So find out the area of each rectangle. So the area under the curve will be approximately equal to summation of f of xk star into delta xk. Now when you take the rectangles as small as possible, നമുക്ക് സബ് ഇന്റർവൽസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. സബ് ഇന്റർവൽസിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് വരുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കർവിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള
ഏരിയയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് കെ ടെൻസ് ടു 0, so this limit that will give us the area under the curve. So that is defined as integral a to b f of x dx. So this is called the Riemann sum, and Riemann sum gives us the value of the integral. So this is how you find the normal integral, integral a to b f of x dx, that is limit of the sum f of xk into delta xk, where delta xk approaches to 0. So choose delta xk as small as possible. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ interval a to b, and this is the curve. It's നമുക്ക് വേണ്ട area that lies above the x-axis and below the curve. Now our aim is to find the, ഇത് നിങ്ങൾ usual definite integral ആണ്, നിങ്ങൾ already ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, how to find integral a to b f of x dx. Now our aim is to find out what is the area between two curves. So you have a curve above and you have a curve below. So you need to find out the area between those two curves. Okay, so that is the first area problem. So you need to find the area between y equal to f of x and y equal to g of x. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് area problems ആണുള്ളത്. ഒന്ന് finding the area between curves of the form y equal to fx and y equal to g of x, and the second area problem is finding the area between curves where curves are of the form x equal to f of y and x equal to g of y form വരുന്ന curve. Okay, so the first area problem states that suppose you have the functions f and g. So f and g are continuous functions on the closed interval a b, and the function is such that f is greater than or equal to g of x for a less than or equal to x, less than or equal to b. So that means നമ്മുടെ y equal to f of x എന്ന് പറയുന്ന curve that lies above the curve of y equal to g of x. So the curve y equal to f of x lies above the curve y equal to g of x, and that the two can touch but do not cross. അപ്പം f of x greater than or equal to g of x ആണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും f of x ന്റെ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പോവില്ല. They can touch each other but they will not cross. So you will have f of x greater than or equal to g of x. So suppose this be the two graphs, y equal to f of x and y equal to g of x. Then in the first area problem, so we need to find the area bounded by these two curves and the lines x equal to a and x equal to b. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Again, what we do here is നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീമാൻ സം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയ സബ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ you will get, so consider this sub interval and take xk star to be a point. So the width of the sub interval is delta xk. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിൾസിന്റെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യണം. So when you add up the area of rectangle, so area of rectangle എന്ന് പറയുന്നത് width into height ആണ്. So here the width is delta xk and height will be, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f of xk ആയിരിക്കും, and the function value at this point is g of xk. അപ്പം this value is f of xk and this value is g of xk. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that will be f of xk star minus g of xk star. So we have got the area of this. അപ്പം ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് f of xk star minus g of xk star into delta xk. And now അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ റെക്ടാംഗിളിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഓരോ റെക്ടാംഗിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് xk സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. So when you take the summation of all this as delta xk tends to 0, so this will be approximately the required
area. So subintervals, take them as small as possible. So when you add up the areas of these rectangles, so you are going to get the required this area A. So that is the idea of finding the area between two curves. നമ്മൾ റീമാൻ സം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ height എടുക്കുമ്പോൾ that will be f of xk star minus g of xk star. So area will be approximately equal to this sum. So when you take limit delta xk tends to 0, so this summation that will be the value of the integral a to b f of x minus g of x dx. So the area, so this comes by the Riemann sum. Summation k equal to 1 to n f of xk star delta xk എന്ന് പറയുന്ന integral a to b f of x ആണ്. അതുപോലെ summation g of xk star delta xk എന്ന് പറയുന്ന integral a to b g of x dx. So combining both, you will get integral a to b f of x minus g of x dx. So you can summarize the area formula in this way. So if f and g are continuous functions on the interval ab, and if you have f of x greater than or equal to g of x for all x in closed interval ab, then the area of the region bounded above by y equal to f of x and below by y equal to g of x, and on the left by the line x equal to a, and on the right by the line x equal to b, that will be given by integral a to b f of x minus g of x dx. അപ്പോൾ f of x മുകളിൽ വരുന്ന curve ആണ്, g of x എന്ന് പറയുന്ന താഴെ വരുന്ന curve, and on the sides you have the lines x equal to a and x equal to b. Then the area bounded by these four curves will be given by integral a to b f of x minus g of x dx. So let us see an example of the area problem. Okay, so you are asked to find the area of region bounded above by y equal to x plus 6 and bounded below by y equal to x square, and bounded on the sides by the lines x equal to 0 and x equal to 2. Okay, so if you look at the curve y equal to x square, y equal to x square is a parabola. So this is the portion of parabola, and y equal to x plus 6. So y equal to x plus 6 is this line. So it touches the point 0, 6. ഇനി അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ്, അതുപോലെ പാരാബോളയും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ്. സോ when x is 0, so both will touch the x-axis. y equal to x square original ആണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, and both will touch the y-axis. x equal to 0 വരുമ്പോൾ y-axis ടച്ച് ചെയ്യും. So 0, 0യിൽ ഇവിടെ 0, 6ലായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യുക. And when x equal to 2, so here this will be the coordinate. ഇതിന്റെ coordinate 2, 8 ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ coordinate 2, 4 ആയിരിക്കും. Okay, so those will be the points of intersection. So now this will be the shape of curve. Now here you can see that the upper curve is y equal to x plus 6, and the curve which is below is y equal to x square. So the portion lies between the curves y equal to x square, y equal to x plus 6, and then x equal to 0 and x equal to 2. So therefore using the area formula, so area will be given by integral 0 to 2 x plus 6 minus x square dx. So that will be, upon integrating you will get x square by 2 plus 6x minus x cube by 3 from 0 to 2. So that is 2 plus 12 minus 8 by 3. At 0 all the terms will be 0, so upon simplifying you will get 34 by 3. So that is the required value of the integral. ഇനി നമ്മുടെ കർവ് ലൈൻസിലല്ലാതെ പോയിന്റ്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാം. So that can also happen. So both the curves can intersect at രണ്ട് എൻഡിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെൻഡിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാം, മറ്റേ സൈഡിൽ നമുക്ക് ലൈനായിട്ടായിരിക്കും വരിക. So we'll see problems of those type.